Scenic Peroxide es una joven en TikTok que, junto con su hermana, hizo un descubrimiento bastante extraño mientras estaban en Gloucester, caminando cerca de su casa. Como se ve en los momentos iniciales de esta recopilación, ambas parecieron encontrar lo que parecía ser un dedo humano atrapado en una grieta del césped cerca de la propiedad. Curiosas y algo inquietas por lo que habían encontrado, intentaron averiguar exactamente qué era. Su sorpresa solo aumentó cuando la verdad salió a la luz, una verdad que ella más tarde explicó en otro video publicado en su canal de TikTok. Vamos a ver su explicación y luego revisaremos el clip original. So my sister and I were taking a walk around this vacation property and she noticed it first. She was like, girl, I think there's a finger buried here. So I look at it and I was like, 100% that's a finger. So we ran inside and we were like, guys, there's a finger in the yard. And my cousin comes out and he looks at it and he agrees with us. But then he's like, actually, I don't think that's what that is. So that's when he gets a stick and he starts poking at it, trying to tell us what he thinks it is. And we're not convinced. But anyways, he eventually unburies it, and the next video is the reveal of the finger. Man, I still don't want to touch it. I think it's like that's like the center bit of wood. And oh, you're that's right. Some You're bark right. on It's top definitely. I hope It's you're definitely hungry a root. for nothing. Yeah. Well, Ew! it looked like a finger in there. I had Just a root that looks a lot like an actual human finger. Case closed. No true crime documentary coming this way. Sorry, guys. Pensé que empezaríamos la noche con algo un poco más ligero, que es exactamente por lo que elegí este clip. Cuando apareció por primera vez en mi feed, estaba 100% convencido de que aquello era un dedo humano, especialmente cuando estás constantemente expuesto a este tipo de contenido y ves todo tipo de cosas extrañas con regularidad. Así que, después de verlo, inmediatamente fui a buscar una explicación, tratando de entender qué era exactamente lo que había visto. Así fue como encontré el video de seguimiento donde ella lo explica todo, y decidí solo incluir ese, ya que básicamente cubre todo lo que necesitas saber. Pero no me digas que al principio tú tampoco pensaste que era un dedo de verdad, porque no me lo creería. Dicho esto, sigamos adelante. Tenemos algunos momentos interesantes y variados para ver esta noche. Para el siguiente clip, nos trasladamos a Canadá. Como no conozco el nombre del hombre del video, lo llamaremos Pete. Pete estaba de vacaciones en el valle de Okanagan, en Canadá, cuando notó una ruta de senderismo cerca de su alojamiento que inmediatamente llamó su atención. Al ser alguien que disfruta y aprecia de verdad los paseos por el bosque, pensó que un poco de aire fresco no le vendría mal. Suele grabar sus caminatas por si llega a captar algo interesante y quiere tener pruebas de lo que ha visto. Esta vez, sin embargo, la suerte no estuvo precisamente de su lado. La noche fue cayendo lentamente sobre el bosque y parece que vivió algo lo bastante inquietante como para que quizá no quiera volver a adentrarse en zonas boscosas durante bastante tiempo. Veamos cómo se desarrolla todo. Dead, silent. Can't hear anything besides my breathing. All right. There's a lot of vines out here. And I mean a lot of vines. Crazy amount of vines. Look at this. Ooh. Not too sturdy, but would you look at this? Looks like we're starting to get some stuff back on these trees. That's all like I said, it is after winter. So it's kind of foggy out here, though. I don't know. You can kind of see it on the camera a little bit. It seems a bit foggy, I don't know. Almost smoky. Almost, I don't know. Looks like we're starting to get to a high point. Yeah, binoculars here, so.
Just kind of seems like a valley. But, of course it does. Nothing much around here. It just looks like a tree was knocked down. Maybe it was rotting or the wind, but doesn't look too new. Nothing yet, though. Nothing yet. Okay, what was that? Thought I heard a bit of a whistle. Since I picked that up on the camera, but on this little stretch of the valley. It's like a freaking hill down here. You can see just how steep it is. Once I get all the way down, I'll show you what I'm talking about. There's already obvious. Just look at that. Wow. That is quite the dip. Like the dip I'm not trying to take going in there. I'm just gonna cross this part. 20. Okay. That is the third or fourth time something has crashed behind me. But I'm gonna keep a bit of an eye out now. It's one thing if you hear something like a noise behind you in the woods, but 4 times, it's just kind of sketchy, so I don't know. Okay. This is kind of a nice view, I guess you can say. This should be pretty easy. You get a little start up. Just kind of jump over this. Cleared that. Okay. No joke. But it seemed to get real different out here. Like the whole layout of the woods is different. Seems a lot creepier over here than it did over there. I don't know if it's just because it's getting darker, but it seems to naturally be darker over here. I don't know if you can tell that or not. Después de que todos esos sonidos empezaran a resonar a su alrededor, sinceramente no entiendo cómo Pete no dio media vuelta inmediatamente hacia la cabaña. Pero claro, hay personas que pueden controlar sus emociones mucho mejor que otras. Aún así, eso solo fue el comienzo. La situación empieza a complicarse y volverse mucho más extraña, y Pete termina viviendo momentos todavía más inquietantes. Sigamos. Look behind you and all around you in the woods. You never know. What is that? Hello? What the fuck? What is that? I should not go that way. I'm gonna go this way now. Oh no, what the... Horrifying. Weird stuff all around me right now. Alright, we're gonna go follow. Okay. Where that was is back there, so I should be good. How do I get out here now? What is this? Is this a sign or? Okay. No. Looks like a sign or something.
El clip termina abruptamente con él corriendo en pánico hacia la cabaña, aparentemente perseguido por lo que parece ser un individuo enmascarado. El silencio inicial, mezclado con los sonidos lejanos y a veces muy cercanos que resuenan por el bosque, y luego ese momento final, crean la combinación perfecta para un susto de alto impacto. La caída de la noche solo empeora la situación para Pete, dificultándole aún más ver con claridad o escapar con seguridad. La verdadera pregunta es, ¿quién tendría la suficiente extrañeza como para hacer algo así en medio del bosque? Y siendo honestos, con tantas cosas extrañas ocurriendo últimamente en el mundo, cada vez es más difícil catalogar algo como realmente fuera de lo común. Por supuesto, cuando vemos contenido en línea, siempre queda esa duda en el fondo de la mente. ¿Es real o solo es otro montaje? Esta vez te lo dejo a ti. ¿Tú qué crees? ¿Es real o no? Encontré el siguiente clip también en TikTok. Es corto y sinceramente bastante extraño. No estoy seguro de si está escenificado o si es algo parecido, pero me llamó la atención de inmediato en cuanto lo vi. Echa un vistazo. Desde los primeros segundos, el clip resulta extraño. La forma en la que esa figura se aferra a la ventana, casi como si estuviera levitando, ya de por sí es inquietante. Luego, cuando cae, adopta una forma casi humanoide, si se puede describir así, con extremidades largas que le permiten moverse a 4 patas, casi como un animal. No puedo afirmar con certeza que no esté generado por IA. La duración del clip, 11,7 segundos, no es un estándar típico de los resultados que suelen producir estos modelos, aunque obviamente podría haberse recortado. Aún así, la forma en la que se mueve la cámara, cómo cae la nieve y la iluminación de los faros, todo eso se siente demasiado fluido y natural como para ser replicado fácilmente por IA. Así que, personalmente, no creo que sea el caso. Incluso así, el clip sigue envuelto en misterio. No pude encontrarlo en el canal original, así que no hay seguimiento ni explicación clara. Me pregunto, ¿tú qué crees que está pasando realmente en ese video? Volvemos a TikTok para otro clip extraño. Este fue publicado en un canal que ha recopilado varios videos similares en un solo lugar. En este caso concreto, una mujer que vive cerca del borde de un bosque está afuera en su jardín ocupándose de sus cosas cuando nota algo sospechoso a lo lejos. Entonces saca su teléfono y comienza a grabar. Echa un vistazo. Okay, no fucking joke. I'm loading up wood and I look up and this is what I see. Wait for it. Why does it look like a goddamn Yeti? Anybody? Because it's real tall. I'm not down with it. Alright. I think it's time to go back inside now. Sinceramente, no tengo idea de lo que acabamos de ver. En cámara parece un Yeti, al menos a primera vista, pero sabemos que la mente humana puede jugar malas pasadas, así que quizás sea solo imaginación colectiva haciendo de las suyas. Los comentarios bajo el clip están divididos. Algunas personas están completamente convencidas de lo que ven, mientras que otras lo toman con humor, y algunos de los chistes son bastante buenos. Dejando eso de lado, sí parece cumplir con varios de los rasgos clásicos de un Yeti, excepto por un detalle importante. No se mueve, ni siquiera un poco. Y si crees que viste un dedo moverse, en realidad es solo una pequeña rama desplazándose en el momento justo.